Okay, good morning everyone. So in the last class we have discussed about all these schemes. Okay, PM Yashasvi denotified trams, PM Asha MPLAD scheme, Kisan credit card, PM Shri small savings scheme, Bio E3, Bio Ride, PM Suraj, PM E-Drive, Smart Cities Mission, PM Vidya Lakshmi, Narega, Janman scheme, PVTGs. We discussed about semiconductors also. We discussed 100 Spring Initiative, nuclear energy. Okay, so we also did we discuss national broadband has also been discussed, production linked incentives has been discussed, critical minerals did we discuss? Critical minerals in economy we discussed, but in this session did we discuss about oil production, PLI, production linked incentives, supercomputer did we discuss? Quantum vision was last. Okay. Acha, quantum mission was the last. Okay. So let's start our class with national mission on broadband. So national broadband mission. So now we are starting national broadband mission, that is 2.0. Okay. So national broadband mission has been we are starting with 2.0. The reason why we are starting with 2.0 is there was reports have said that 2.7 lakh villages were not yet connected with broadband. So we wanted to, through national broadband mission 2.0, we want to connect this last mile or remotest villages. So we are trying to plan to connect 2.7 lakh villages by 2030. Now this mission has been launched by Department of Telecommunication. Earlier you have this national broadband mission 1.0. Now we are focusing on 2.0. What is broadband? Broadband refers to nothing but high capacity transmission technology or optical cables, or you see coaxial cables. So through using these coaxial cables we are trying to promote this internet connectivity. So that is nothing but broadband. So broadband refers to various high capacity transmission technology that transmit data, voice and video across distances at high speeds. So through that, how we are going to promote this broadband? We are using coaxial cables, we are using fiber optic cables, and we are also using radio waves. So we are using coaxial cables, fiber optic cables and radio waves. So broadband connectivity impacts various sectors including agriculture, small medium enterprises, healthcare, education. Now we are talking about tele-education, telehealth. Don't you see, without broadband connectivity it is not possible for these things. So what is the objective of broadband mission 2.0? To connect the remaining villages, okay, to ensure at least 60 out of every 100 rural households have access to broadband connectivity. What is that? This is very much important. To ensure that at least for every 100 villages, at least 60 villages of rural household have access to broadband connectivity. Not only that, see, this is very much important. Minimum fixed broadband download speed should be 100 Mbps. Okay, we have to promote to 100 Mbps. So now in broadband mission 2.0 will provide connectivity through optical fiber cable. We are using optical fiber cable. So how we are going to promote this broadband mission is, we are also using public and private partnership also. We are encashing on public and private partnership and thereby ensuring connectivity for all. Okay. So benefits of national broadband mission 2.0: extending optical fiber cable to provide broadband connectivity. 90% of anchor institutions like school, primary healthcare centers, Anganwadi centers and Panchayat officers by 2030. Okay. So national average speed is this much. How much we are going to be increased to that? 100 Mbps. Okay. Now in November what was the speed? Around 64 Mbps. Now through national broadband mission 2.0 we are extending second version of this national broadband mission. We are extending it to 100 Mbps. Next, achieve 100% mapping of fiber networks. Means nothing but fiber connectivity should be expanded. Next, for ease of doing business also, you need broadband connectivity is important. See, broadband connectivity, why it is important for ease of doing is, definitely we are talking about single window clearance mechanism.
single window clearance mechanism will only happen through proper broadband connectivity. Wherever in the world, in India, if at all he want to start a company, he will be asking for permission. So this permission should be done regulated at single window mechanism. So to address this red tapeism also, so internet connectivity will promote ease of doing business. Whoever any part of the world want to start a entrepreneurship, want to start a company in India, you should see there should not be any regulatory hurdles, there should not be any infrastructural hurdles. Regulatory hurdles is an issue of governance. Infrastructural hurdles is nothing but you have to provide proper broadband connectivity. Reduce, you understand my point? Right of way application average, you understand my point? So we are focusing on this time. Okay, so application processing time we are reducing. Increase the number of rural internet subscribers, you understand my point? So for 100 population, how much you have to increase? 60. Now how many people are there who are internet users in rural areas? 45. How much you are expanding it to? You want to expand to 60. Now, so this data, you understand my point? This expanding from 45 to 60 is very much important. National average from 63.5 to 100 Mbps is very much important. Next, you understood, and that for that matter you have to see that ensure that at least 60 out of every 100 rural households. This is what, you understand my point? So 60 out of every rural households. Target of achieving 30% of mobile towers with sustainable energy. This is at most important. Okay. We see, to promote broadband we need optical cables, also we need optical cables, we also need towers. So these towers should be, to operate these towers we have to depend on renewable energy. So 30% of mobile towers with sustainable energy, you understand my point? So by 2030. Next, call before you dig mobile app to protect the underground telecom infrastructure, you understand my point? See, optical cables anedi, you see, unlike like electrical wires, okay, some electrical wires are also dig under, optical cables are also dig under. That is the reason why you see optical fibers are not only connected within India, but also you see optical cables are also dig inside waters also, coastal waters also. Okay, so there is an app called call before you dig mobile app to protect underground telecom infrastructure. So now don't you think when we are talking about broadband, it is nothing but it is also means of communication, and this communication comes from telecom industry. Okay, so collaborate with all stakeholders to promote this broadband connectivity. Like we need broadband connectivity is very much important to facilitate 5G rollout, to promote to implement 5G, to transfer India from 4G, to transform India from 4G to 5G, we need broadband connectivity. So this is how you have to look into this, what you say, National Broadband Mission 2.0. What is needed here is you have to understand the targets. You understand my point? So this is 2.7. Okay, 2.7 lakh villages across the country and should be connected to broadband. In rural households, 60 out of 100 rural households have to be connected to broadband. Minimum speed should be 100 Mbps. Next, you see, increase the number of rural internet subscribers, okay, from 45 to 60. Next, achieving the target of powering 30% of mobile towers with sustainable energy by 2030. You understand my point? So these are important areas. Now, as I said, now we are talking about National Broadband Mission 2.0. So earlier only in 2019 we have launched this first National Broadband Mission 1.0. Okay, so National Broadband Mission is based on 3 principles. Universality means nothing but internet connection should be spread universally. Everyone should have access to internet connectivity. Next, affordability. Internet access should be affordable. ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుండే అంటే మీరు చూడండి, లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, సో దేర్ యూస్ టు బి డేటా ప్యాక్స్. సో ఒక 10 MBPS 1 GB కావాలంటే ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ కాస్ట్లీ. అండ్ యూ యూస్ టు, ఇప్పుడు మన మొబైల్ నెట్వర్క్ ఏంటి అంటే ఐదర్ వైఫై లేకపోతే
మొబైల్ నెట్వర్క్. మీరు చూడండి ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ ఆన్ ఉంటుంది, వైఫై కూడా ఆన్ ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే ఫ్రీ వైఫై దొరకడం అనేది గగనం ఉంటుండే. అండ్ మేమేం చేసుకునే వాళ్ళం అంటే, మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ప్యాక్ వేసుకుంటే ఎప్పుడైతే వాట్సాప్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే అప్పటి వరకు యూజ్ చేసుకొని ఆఫ్ చేసేవాళ్ళం. మీన్స్ నథింగ్ బట్ వీ యూస్ టు కన్సర్వ్ దట్ డేటా, వీ యూస్ టు protect, we used to judiciously use that data. Now are we using that? No, because of expansion of broadband network. You understand my point? So ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే నెట్ దొరకడం కాదు, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ దొరకాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీ మొబైల్ ఫోన్ లో స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ వస్తే మొబైల్ ఫోన్ లో కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. అభిరామ్ అకాడమీలో ఫ్రీ వైఫై వస్తుంది అనుకోండి, అది స్పీడ్ వస్తుంది, అది కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో స్పీడ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్ ఇష్యూ. ఎర్లియర్ స్పీడ్ వాజ్ నాట్ ఎన్, now we are talking about speeds, but earlier the data was an issue. You understand my point? The progress India have been made, and you see we Indians have to be very privileged. Many people will be talking about criticizing this private sector, especially Reliance Industries. Reliance Industry has done this revolution. Data revolution has been started. You see now also many African nations and some other countries, you see data is still being seen precious. ఇండియాలో ఉన్నంత మొబైల్ కనెక్టివిటీ కానీ, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, ఇంటర్నెట్ స్ప్రెడ్ కానీ యూ కెనాట్ సీ ఇన్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్. Okay, that is a reason why as we are having this broadband connectivity, now we are talking about digital India, now we are talking about unified payment interface. You understand my point? So mobile connectivity పెరగడం వల్లనే the offshoots of mobile, increasing mobile connectivity, the offshoots, the advantages which we are leveraging out of this broadband connectivity is UPI interfaces గానీ లేకపోతే digital governance గానీ. You understand my point? 4G connectivity కూడా దీంట్లోనే వస్తుంది. Until unless you don't promote towers, no, how can you promote this, how can you enable this 4G and 5G? ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్ వస్తాయి. 4G అంటే 5Gకి యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అర్థమైంది కదా? వేవ్స్ వస్తాయి. డెఫినెట్లీ యాజ్ ఐ సెడ్, నో, ఇక్కడనే వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ రేడియో వేవ్స్. సో డెఫినెట్లీ రేడియో వేవ్స్ ఆర్ whatever what you say we are using for communication, so those frequencies will disturb birds, that is true. But అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, now we are talking about how we are talking about advanced technology. We are also leveraging on this technology, adapting this technology such that this avian species, means nothing but birds, are not going to be affected. So advanced technologies are there. It is true, we cannot deny that, because of this mobile penetration. So birds have been disturbed. See, birds disturb avadam ante enti, konni birds ela untayi ante their means of communication will get affected. Okay, so yes, because of these transmissions, those are getting affected. But problem is, now we are going into we are moving forward, we are making sure that these we are developing such type of technologies which are less impacting to this thing. Okay, so what you said is a reality, but the point here is, now we are working on trying to make or less impactful, or the impact is trying to be lessened. Okay, so National Broadband Mission 1. So National Broadband Mission 1. So Ministry of Communication is been focused on 3 principles. What are they? Universality, affordability and quality. You understand my point? So universality, affordability and quality. Chalo, next, moving forward. Now National Supercomputing Mission. So National Supercomputing Mission, already we discuss. Okay, so National Supercomputing, we discussed about Param Rudra servers, advanced servers which is indigenously India developed. Param Shiva is indigenously developed first supercomputer. So National Supercomputing Mission, it is a flagship initiative by Government of India. Now what is that
national supercomputing mission emphasizing is, as I said, no, we are focusing on high performance computing capabilities. We are trying to develop high performance computing capabilities to enhance India's technological powers in supercomputing. Now we are focusing on research and development. We are focusing on industry and scientific collaborations across industry, academia and government sectors. You understand my point? So this national supercomputing mission was launched in 2015. When was it launched? 2015. Now it is very much important. So it is steered jointly by Department of Science and Technology and Ministry of Electronics. So Ministry of Science and Technology and Ministry of Information, Electronics and Technology. Ministry of Electronics, Information and Technology. Now it is implemented by National Supercomputing Mission is implemented by CDAC. CDAC is in Pune. CDAC is nothing but Center for Development of Advanced Computing, and IISc Bangalore. Okay, so you can understand the current status. Through National Supercomputing Mission, we have achieved 33 supercomputing systems. Okay. Next, human resource development activities is being promoted. We are promoting more research and development, and for that matter, when we are talking about supercomputing, we are talking about promoting promoting skills to younger generation. That is the reason why you see even like at school level also we are teaching computer basics. We are also teaching the basics of data science, simple advanced computing, basic computing techniques are also being taught at school. We are integrating computing, or different streams of education are being integrated. Robotics integrate cheyadamu, machine learning integrate cheyadam. And inkoti enti ante, when we are talking about western world, western countries lo after 6th class, you see in middle schooling, secondary schooling, you see they will have the flexibility to choose robotics, or they will have the flexibility to choose computer science. They will have the flexibility to choose algorithms, machine learning. Okay, so such a type of practices have to be gradually inculcating into India. Okay, next, supercomputing, we already discussed about these things. So how fast is supercomputing? You know, as I said, we discussed in the last class floating point operations per second. So it is measured in flops. Why you have to understand about flops is qubits. Did I discuss? Qubits was a previous year question. Now when they might ask them, flops is related with, it is related with supercomputing. Okay. So petaflops are measure of computer processing speed equal to 1000 trillion flops. Okay. So these things you can understand. Param Shivai, as I said, no, first indigenously developed assembled supercomputer. Where is it installed? IIT BHU, IIT Varanasi. Okay. Next, Param Siddhi artificial intelligence, a supercomputing with artificial intelligence capability. Okay. So Param Siddhi is supercomputer with artificial intelligence capability. Param Rudra, I discussed about, this is a server, high performance computing server which is been developed. Param Utkarsh, a supercomputer designed for specific applications. So you have to understand these things. So other things about supercomputer you can also understand this by reading. Okay, what are supercomputers you will understand. Next, production linked incentives. What is this? Production linked incentives to make India the global hub for manufacturing. So make India a global hub for manufacturing. We are trying to promote incentives. That is what we call as an production linked incentives. India is focusing on sunrise industries. There are some sunrise industries where there is a huge potential, and there are some in manufacturing also sector also there are some sunrise industries. So in the sunrise industries are renewable industries, solar power panels. So in all these things, Government of India is focusing on production linked incentives. This production linked incentives are going to help make India a manufacturing hub. These production linked incentives will promote entrepreneurs to develop products in
India. Thereby Atmanirbhar, self-reliance in India will be promoted. Atmanirbhar Bharat will be promoted. You understand my point? Now you understood what are production linked incentives. So production linked incentives is been promoted in 14 sectors. Okay. So what are these 14 sectors? You have to understand. Now we are also contributing around 2 lakh crore for production linked incentives. Okay. So production linked incentives, we are focusing on different ministries. So Ministry of New and Renewable Energy. What is that production links incentives under Ministry of New and Renewable Energy? Build solar photovoltaic cells. Bring cutting edge technology in India for manufacturing high efficiency models. Means nothing but we want to promote high efficient models. Okay. This scheme will be technology agnostic. What is that? What do you mean by technology agnostic? Means this technology, this initiative will be technologically neutral. Whatever technology is being promoting manufacturing hub, we will try to promote that technology and we will try to promote production linked incentives for promoting this technology. Technology agnostic means nothing but this production linked incentives is going to be technologically neutral. It is not going to be biased. It is going to be neutral and thereby we will be promoting technology. Whatever cutting edge technology we have, whatever advanced technology we have to make India as a manufacturing hub, to promote manufacturing capabilities in India, to promote manufacturing efficiency in India, we will be promoting this production linked incentives. Is it clear? Now you understand what is this production linked incentives. To promote setting up of integrated plans for better quality control and competitiveness. So what are the 14 sectors which are covered under Atmanirbhar Bharat production linked incentive schemes? You have to understand. One is mobile manufacturing, manufacturing of medical devices, automobiles and auto components. What is that? Mobile manufacturing, manufacturing of medical devices, automobile and auto components. Next, pharmaceuticals, drugs, specialty steel, networking products. Next, electronic products. White goods ante enti? ACs, LEDs. Okay. Textile products. See, textile lo, as I said, no, when we are talking about sunrise industry, చాలా మందికి సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీ అంటే తెలియదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎమర్జింగ్ ఇండస్ట్రీ వేర్ దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ స్కోప్ ఆఫ్ గ్రోత్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏంది చెప్పండి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. టెక్స్టైల్స్ లో చెప్పండి. టెక్స్టైల్స్ లో కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీ? డిజైనింగ్ కలర్స్. మీకు ఇది తెలుసా? బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్. సో యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ బై దిస్ టెక్స్టైల్స్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ దేర్ ఈస్ న్యూ emerging scope, new potentiality is there. The idea is new, but the potential of that idea is going to be great. So sunrise industries, you have to understand what are sunrise industries also. Okay, solar PV modules, advanced chemistry, cell battery, drones and drone components. Okay, so these are the 14, you have to understand, these are the 14 sectors covered under production linked incentives scheme. Is it clear? Should I move forward? Now you have you understood what is production linked incentive scheme? Okay, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ప్రమోట్ ఇండియా యాజ్ ఎన్ గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. నెక్స్ట్, నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్. Okay, what is that? It is a mission to promote edible oil. So it is a centrally sponsored scheme, means nothing but it is going to receive contribution from both central and state. It is a centrally sponsored scheme under Krishonnati Yojana of the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Which department? Krishunnati means welfare of farmers department of Department of Agriculture and Farmer Welfare. Now, what is the aim of this national mission on edible oil? It is nothing but to boost domestic oil seed production and achieving self reliance. Antene kada? Why do you think we will be promoting oil mission?
It is nothing but to boost domestic products and also achieving self-reliance in oil production. And for that matter also self-reliant means nothing but reducing oil dependency. Next, to increase primary oil seed production from 39 million tons to 70 million tons by 2030. How much? From 39, around 40 million tons to 70 million tons, means around 70% increase by 2030. That is the reason why you see nowadays we are promoting so many oil specific missions also. Okay, so implemented over a period important. Any years? 7 years. Okay, so what are the oil seeds which we are focusing? Because it is talking about edible oil which is going to be consumed. Mustard oil will consume only. Okay, we use mustard oil. North India lo ekku mustard oil వాడతారు. Okay, కూరలలో గ్రౌండ్నట్, సోయాబీన్, సన్ఫ్లవర్, రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ చూస్తాం కదా. విజయ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్, విజయ కోకోనట్ ఆయిల్, విజయ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు? నాలాగా చేయడానికి. ఓకే, నూనె తిని మంచిగా హెల్దీ అవ్వడానికి. అండ్ సీసమ్ ఆయిల్, నువ్వుల నూనె. ఓకే, సో and extraction of efficiency from sources like cotton seed, rice bran and tree borne oil. You understand my point? So now have you understood what is this national mission on edible oil? Now, to ensure the timely availability of quality seeds, the mission will introduce an online 5-year rolling seed plan. Means nothing but we are trying to promote quality of oil production through promoting quality seed. So there is a seed authentication, traceability and holistic development portal. What is it? SATI. Seed authentication means nothing but, see, authenticating seed means nothing but you are trying to promote only good quality seed. Seed authentication, traceability and holistic inventory. ఏమవుతుంది అంటే, if at all there is a seed, new invention of seeds, okay, or new seeds which are been biotechnologically modified, so such seeds are being remunerative or good quality is there. So we are promoting this through SATI portal, enabling states to establish advanced tie-up with seed producing agencies including cooperatives, farmer producer organizations and government or private seed corporations. You understand my point? So this is about national mission on edible oils. Let us look, as we have discussed about edible oils, oil production in India ఎలా ఉందో చూడండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, in India 1/5 of our area is under oil production or oil cultivation. So 20% of the total area under cultivation. Globally, out of globally 100% unte 20% of that cultivation is in India. Then what is that global production? So 20% area మన దగ్గర ఉంటే but we are only producing 10%. అంటే దాని ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే productivity is an issue. So we have to focus on increasing productivity of oil. Okay, oil production. India is the 4th largest oil seeds producer in the world. India is the 4th largest oil seed producer in the world. So the country produces this. ఇవన్నీ చూడండి. Okay, what is this compounded annual growth rate అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫైనాన్షియల్ 2016 నుంచి 2024 వరకు compounded annual growth rate was around 6%. Roughly it is around 6%, that is 5.8%. Okay, ఇంకోటి ఏంది అంటే they might ask a question, the production of oil seeds in India has been declining or increasing? You have to understand it is increasing. Okay, now what are the largest oil seed growing states in India? Oil seed growing states ఏంటి? First Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. Okay, out of this Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat and Maharashtra were the top producers. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? So western part of India are very important for oil seeds
ప్రొడక్షన్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగ్రఫికల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్స్ ని రిమెంబర్ చేయడానికి. ఆ క్లస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రాజస్థాన్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర క్లస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో in case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement of MSP is unlimited in any state. MSP, is it unlimited? Okay, so in case of all cereals and all pulses and oilseeds, you understand my point? So procurement is not unlimited. Okay, and you see we are not also covering all pulses and all cereals, obviously kada. Next, in case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at a level at which market price will never rise. See, MSP is been fixed before market price only. Market predictions eskoni we are doing. Who will be fixing this MSP? Which commission? Commission on Agriculture, Commission on Agriculture Cost and Prices. CACP will be recommending this MSP prices. Finally, central government will fix this prices. But who recommends MSP? CACP. Okay, Commission on Agriculture Cost and Prices. That is very much important. ఒకసారి MSP గురించి చదవండి, ఏ products ఇస్తుంది రాసుకోండి. So MSP related information is very much important. Next, national critical minerals. So just now we discussed, no? So already in that last class when we were discussing about critical minerals, international relations లో చెప్పానా లేకపోతే ఎకనామీలో చెప్పానా? క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో చెప్పాను, ఎకనామీలో చెప్పాను, మళ్ళీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా నేషనల్ క్రిటికల్ మిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, రివైజింగ్. క్రిటికల్ మినరల్స్ కి రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇస్ ఏ సబ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ critical minerals. You understand my point? In why we are discussing about these critical minerals is India is heavily dependent on imports of these critical minerals. That is the reason why India is focusing on exploration. Andukane cheppanu chudandi, Geological Survey of India is focusing on this exploration. And we also discussed about Mines and Minerals Amendment Act. మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. అది ఏం చేస్తుందంటే, మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అమెండెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ టు ఇంటెన్సిఫై దిస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, టు ఫోకస్ ఆన్ exploring these critical minerals. And for that matter, I also discussed, no, we are also collaborating with different countries. We have amended such that we can collaborate with different countries. That is the reason why you see we are collaborating with different African countries, especially for critical minerals. Okay, National Critical Minerals Mission. So when was it launched? 2025. Which is that nodal Ministry of Mines. To secure India's, what is the objective? To secure India's critical mineral supply chain and ensuring mineral availability from domestic and foreign sources. Okay, strengthening the value chains by enhancing technological, regulator and financial ecosystem. We are enabling that regulation system. We are enabling that technological system. You understand my point? So, and also focusing on mineral exploration, mining, and also focusing on recycling. So this is the objective of National Critical Mineral Mission. What are we doing? We are strengthening the value chains. We are enabling technology, means nothing but we are adopting new technology. We are focusing on amending the provisions and thereby increasing the scope for proper regulation, and regulation which will be conducive to explore more critical minerals. Next, we are also focusing on financial ecosystem, promoting investments in exploring critical minerals. Okay, so you can understand this. Increasing domestic critical mineral production. Next, acquisition of critical minerals assets abroad. Did we discuss that point? As I said, no, we are exploring this regulation ambit, and thereby we are also acquiring the assets of different countries and thereby exploiting critical minerals. Next, recycling of critical minerals is also being focused. Trade and markets. We are also trying to promote trade in critical minerals and also looking for new markets. Okay, in search of new market only we are focusing on this acquisition of critical minerals.
Scientific, we are promoting R&D, we are promoting human resource development, and we are also developing effective funding and financial incentives. Okay, so these are the thing. Already I have discussed that recently we have amended an act, Mines and Mineral Development and Act, Polity-lo చెప్పాను, and we have named that there are 30 critical minerals in India. సో దీస్ 30 critical minerals చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూడండి, దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాట్ కన్స్టిట్యూట్ దీస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. ఓకే, యు సీ we discussed about recently new minerals was been, do you remember? Critical minerals పక్కకు పెట్టండి, critical minerals we discussed. ఇవే కాకుండా we also discussed that there was a change from minor minerals నుంచి కొన్ని మేజర్ మినరల్స్ గా చేంజ్ చేసాం, గుర్తుందా? బరైట్స్. ఓకే, we have changed. That is also one prospective question. And what are the 30 critical minerals released by India? What are they are also very much important. ఒకసారి చదవండి. యాంటిమనీ, బెరీలియం, ఎందుకంటే ఎలిమినేట్ చేయాలి. యాంటిమనీ, బెరీలియం, బిస్మత్, కోబాల్ట్, కాపర్, గలియం, జర్మేనియం, గ్రాఫైట్, హ్యాఫ్నియం, ఇండియం, లిథియం, మాల్బెడియం, నియోబియం, నికెల్. ఓకే, PGE, phosphorus, potash, rare earth metals. Okay, rhenium, silicon, strontium, tantalum, tellurium, tin, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, selenium and cadmium. Just you have to remember this name such that you can eliminate. Okay, దీంట్లో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళండి, ఆఫ్ ఆల్ ద, ఒక్కసారి మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తాను. యూపీఎస్సీ ఎలా ఇస్తుంది అంటే ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉంటాయి చూడండి, దీంట్లో ఏవైతే న్యూస్ లో ఉన్నాయో అవి ఇస్తారు. మీరు ఏం చేయండి అంటే నెట్లోకి వెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ రాసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇన్ ద న్యూస్. సో యూపీఎస్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే, సార్ యూపీఎస్సీ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్ 30 క్రిటికల్ మినరల్స్. వాట్ యూపీఎస్సీ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ? UPSC doesn't expect you to remember these 30 minerals, but UPSC expects you to remember those critical minerals which are in the news. You understand my point? ఏ క్రిటికల్ మినరల్స్ న్యూస్ లో ఉన్నాయో చూడండి. ఈ 30 మినరల్స్ లో 3-4 మినరల్స్ విల్ బి ఇన్ ద న్యూస్. అంటే రీసెంట్ ఎక్స్కవేషన్ ఏమైనా జరిగినా, రీసెంట్ గా ఏమైనా ఎక్స్ప్లోర్ అయినా, వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ యు సే, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఒక క్రిటికల్ మినరల్ దొరికింది. ఓకే, సో అలాంటివి. You understand my point? So whatever is in the news, you should understand. Okay, so also we discuss about potash. Allah. So use of critical minerals, you know, where solar, we discuss about solar PV panels, we discuss about wind energy. Critical minerals are used in wind energy. Rare earth metals like, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, dysprosium and neodymium are used as permanent magnets for wind turbines. What are that? Dysprosium and neodymium. Are these critical minerals listed in 30? No. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Now you have to understand, tomorrow there might be a question that in wind energy ఇలాగూ ఇవ్వచ్చు. అర్థం చేసుకోండి, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇన్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ లైక్ dysprosium and neodymium are used in permanent magnets for wind turbines. Are they part of this 30 critical minerals? ఓకే, ఒక్కసారి ఎందుకైనా మంచిది ఏంటంటే, see, I too have a doubt bit. Even now I am exploring what might be the possibility question. Even this question did not struck to my mind. So already in this 30 critical minerals we have some rare earth metals, no? So దాంట్లో ఉన్నాయా లేవో చూడండి. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మళ్ళీ మనం ఉన్నాయనుకోవడం లేదనుకోవడం. See, I am thinking of exploring the possibility. So please look into those things. Okay, whether these are included in that or not. Okay, this is the way questions will be asked by UPSC. Next, lithium, nickel and cobalt are key material used in lithium ion batteries. Okay, now under National Electric Mobility Mission Plan, India plans to deploy 60-70 lakh electric vehicles by 2024.
Now don't you think we need more critical minerals? Okay, so energy storage, lithium ion batteries are also used to store energy. Okay, so this is the story with respect to national critical minerals. Next, green hydrogen. Now quickly tell me what is the difference between what you say gray hydrogen, green hydrogen and blue hydrogen. తొందరగా మీరే చెప్పండి, తెలిసిందే. ग्रे हाइड्रोजन की ब्लू हाइड्रोजन की ग्रीन हाइड्रोजन की डिफरेंस है. See, when we are why we are focusing on green hydrogen is we are talking about hydrogen fuel cells. Okay, we want to promote hydrogen fuel cells. So now we need hydrogen. Okay, how are we extracting the hydrogen? Because availability of hydrogen in ideal state or individually is difficult. We have to extract this hydrogen from any material compound. Okay, now if at all we are extracting hydrogen from fossil fuels అంటే కోల్ కానీ లేకపోతే మీథేన్ గ్యాస్ కానీ, ఆ మీథేన్ గ్యాస్ కానీ కోల్ నుంచి హైడ్రోజన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ గ్రే హైడ్రోజన్. అదే on the same lines, if at all we are extracting, listen carefully, if at all we are extracting this hydrogen from coal and fossil fuels, means nothing but whenever we are extracting hydrogen from fossil fuels, that comes under gray hydrogen. If at all we are extracting this hydrogen from fossil fuels and we are in this process, carbon emission will happen. If at all we are capturing this carbon emissions, then that is called as an blue hydrogen. And if hydrogen is extracted using green technologies, then it is called as an green hydrogen. Means nothing but by following the process of electrolysis. You understand my point? That is what we call as an green hydrogen. You understood? So now we are focusing on green hydrogen mission. India developed. India want to promote green hydrogen ecosystem, and India has targeted production capacity of 5 million tons per annum of green hydrogen by 2030. Okay, how much? 5 million ton per annum of green hydrogen. So why it is been launched by Union Cabinet on 4th January 2022, making India as a leading producer and supplier of green hydrogen, creation of export opportunities for green hydrogen, reduction in dependence of import. Fossil fuel dependent country kada India. So when we are promoting electricity, we are generating electricity when these hydrogen fuel cycles are being used in transportation and all. What happens? Dependency on fossil fuels will come down. Okay, and okay, so these are all the targets. Now National Green Hydrogen Mission is poised to deliver widespread benefits across the economy. What are that? We are trying to focus on decarbonization. Definitely, if at all we are focusing on, if at all we are generating electricity, if green hydrogen is used to generate electricity as used as a fuel, carbon emissions will be coming down. So decarbonization, reduce dependence on imports, indigenous manufacturing, employment opportunity and technological innovation. So this is the thing, and very important is ee target gurtu pettukondi. Okay, 5 million metric tons of green hydrogen. How much? 5 million metric ton of green hydrogen per annum by by 2030. How much gigawatts of energy we are trying to promote? 125. So 5 million ton of green hydrogen and also 125 gigawatt of renewable energy capacity. Year ending 2030. Now you understood what is the target of green hydrogen mission. Investment and economic projects.
Investment, how much we are expecting, how much we are anticipating? 8 lakh crore. Okay, carbon emissions are also green, shifting to green hydrogen will also promote reducing what you say, carbon emissions. Consider the following with respect to green hydrogen. Consider the following. It can be used directly as a fuel for internal combustion. Okay. Next, it can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generations. It can be used in hydrogen fuel cycle to run vehicles. Just now I have discussed. Okay, green hydrogen is used in hydrogen fuel cycle. The point here is, in this hydrogen fuel cycle, how is this hydrogen which we are generating, extracting is the thing. If at all it is used through renewable sources, it is green hydrogen. If at all from fossil fuels also we are using, we are not capturing carbon, then it is gray hydrogen. If at all we are extracting fossil fuels, okay, and we are capturing carbon, that is blue hydrogen. Okay, National Electric Mobility Mission Plan 2020. So as I said, no, just now we have discussed national mobility, electric mobility. 60 to 70 lakh electric vehicles should be promoted. Okay, so this ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మిషన్ ప్లాన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫేమ్ మిషన్, నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫేమ్ 2. ఫేమ్ 1 మిషన్ ఎప్పటి వరకు ఫినిష్ అయింది? 2019. సో నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మిషన్ ప్రమోటెడ్ దిస్ ఫేమ్ మిషన్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫేమ్? వాట్ ఈస్ ఫేమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంది? Faster adoption of electric vehicles. You understand my point? Fame 1 and Fame 2. Now we are starting with this Fame 2. Second phase of Fame mission is been going on. You understand my point? So Fame mission is an outshoot of this National Electric Mobility Mission Plan. Now this Fame mission comes under which ministry? I think it's a question, which ministry and question of study. It comes under which ministry? Ministry of Heavy Industries. Okay, Ministry of Heavy Industries. So these are the prospective questions with respect to FAME scheme. National Electric Vehicle Policy. Okay, so recently Government of India launched this National Electric Vehicle Policy. So what is that? We want to strengthen electric vehicle ecosystem by promoting healthy competition amongst electric vehicle players. Okay, so Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Okay, so what is this? It is as I said, no, electric vehicle policy and this are complementary. Electric mobility mission plan. So incentives to manufacturing, we are promoting incentives to manufacturing. We are giving consumer subsidies. Anushan chudandi, initially electric vehicles konukunte we have given subsidies, 2-wheeler gaani, 3-wheeler gaani, 4-wheeler gaani. Okay, next, changing infrastructure development. So as I said, now 30% of this new vehicles should be electric vehicles. By 2030 we want at least 30% of our entire vehicles should be electric vehicles. Okay, so what are the challenges with respect to promoting electric vehicles? Is infrastructural gaps in high initial costs are very high, battery disposal constant, recycling of this battery is very concerned, and there are also certain regulatory hurdles. Okay, this India AI mission. Cabinet approves over 10,300 crore for India AI mission. AI mission, why what we are trying to do is, we are trying to promote entrepreneurship in by entrepreneurs who are using artificial intelligence. Okay, so artificial intelligence startups and expand computer infrastructure access.
So this is been implemented by India AI mission is implemented by MITI, Ministry of Electronics and Information Technology. What is the focus? Attract top AI talent, enabling industry collaboration, providing startup risk capital. Okay, providing startup risk capital for artificial intelligence related startup. We are providing initial corpus funds also. Okay, and so ensuring socially impactful artificial intelligence project means nothing but artificial intelligence project should be what you say, focus on social development. Okay, and promoting ethical AI interface means nothing but artificial intelligence is, you see, one of the major challenge with respect to artificial intelligence is ethical concern. Okay, when we are focusing, when we are building a robot, okay, humanoid robot, do that humanoid robot understand the ethical behavior? Okay, so we are trying to promote artificial intelligence and promoting ethical AI. Okay, so deploy intelligence. These are the objectives. This is the focus. Efforts India will benefit in addressing societal needs in areas such as healthcare, education, agriculture, smart cities, infrastructure, including smart mobility and transportation. Okay, so this is about India AI mission. There are 7 pillars of it. Please go through it. What is this first pillar? India AI compute capacity means nothing but artificial intelligence boost avali ante computer capabilities beragala leda. That is the reason why you see we want to promote semiconductor hub. Okay, India AI innovation centers. We are promoting India AI innovation centers. India AI data sets platform, because artificial intelligence is about data. You artificial intelligence decision ఎలా తీసుకుంటుంది? మీకు ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీని అడుగుతుంది, ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ కన్సాలిడేట్ దట్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ అనలైజ్ దట్ డేటా అండ్ విల్ గివ్ యూ డేట్. అండ్ సర్వర్స్ డెవలప్ చేయాలి, నెట్వర్క్స్ డెవలప్ చేయాలి. Artificial India Application Development Initiative, Artificial India Future Skills. We are trying to promote artificial intelligence labs in Tier 2 and Tier 3 cities. Artificial India Startup Financing. We are trying to promote startups. Safe and trusted artificial intelligence is the need of our. These are the 7 artificial intelligence what is the pillars. Ayushman Bharat Digital Mission. So Ayushman Bharat Digital Mission means nothing but we want to promote digital. Okay, through Ayushman Bharat, what we are trying to promote is we want to promote digital health care. You understand my point? So whether it might be OPD means OPD department అని ఉంటుంది చూడండి, అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్. అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఏమవుతుంది, మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకోండి, అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు. 10 o'clock డాక్టర్ రావాలి, 10 o'clock రాడు, 11 o'clock వస్తారు. మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది 10 o'clock వస్తారు. 10 o'clock ఎంతమందికి ఇస్తారు? 100 మందికి ఇస్తారు. సో పొద్దునంతా వెయిట్ చేస్తారు, తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పిలుస్తారు. కొన్ని సార్లు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకదు. సో ఈ అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది అంటే వెయిటింగ్ టైం పెరుగుతుంది. సో డిజిటల్గా చేసేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు, టైం ఏంది, ఒక డాక్టర్కి ఎంతసేపు పడుతుంది, 10 minutes ఒక పేషెంట్ చూడడానికి. సో అలా డిజిటల్ త్రూ ప్రమోటింగ్ డిజిటల్ హెల్త్ కేర్, డోంట్ యూ థింక్ హ్యూమన్ అవర్స్ ఆర్ బీన్ సేవ్డ్? సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డిజిటల్ రిపాజిటరీ ఉందనుకోండి, హెల్త్ కేర్ రిపాజిటరీ, మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఒక దగ్గరనే ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఇఫ్ దీస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ బీన్ షేర్డ్ విత్ వన్ different healthcare professionals, okay, you don't you think seamless health activities or health services will be provided? ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, సో ఒక ఇష్యూ కోసం, బట్ ఆ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయింది, ఇంకో ఇష్యూ సాల్వ్ అయింది. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఫిజికల్ రిపోర్ట్స్ కాకుండా మీ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంత ఉంది అనుకోండి, డాక్టర్ ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్ చూసి, ఆ హెల్త్ హిస్టరీ చూసి necessary precautions ఇస్తారా లేదా? సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ Ayushman Bharat Digital Mission. Okay, Ayushman Bharat Digital Mission shall create seamless online platform through the provision of wide range of data, information and infrastructure services, duly leveraging open access, open data access, interoperable means operability between hospitals, between doctors, between countries also sometimes. Okay, interoperable standards based digital systems while ensuring the security, confidentiality and privacy of health related personal information. You understand my point? See what are the key initiatives of this Ayushman Bharat digital initiatives. Scan and share, a QR code is being used, OPD registration,
దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ హాస్ రికార్డెడ్ దట్ ఓవర్ 5 crore ఓపీడీ టోకెన్స్ significantly reducing 5 waiting times for 1 hour to half an hour, further saving 2.5 crore man hours. Next, digital health incentive schemes we are trying to promote. So through access, you if at all looking at your health profile, they can easily suggest you what type of health schemes will be applicable to you. Microsites for private sector adoption. So microsite initiative aimed at addressing various challenges in this డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ ప్రమోట్ చేయడంలో. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, అక్కడ ఏదైనా స్టార్ట్అప్ వచ్చి అడ్రస్ చేయొచ్చా? ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని ఇప్పుడు చూడండి, లెన్స్ కార్ట్ ఈజ్ అన్ హెల్త్ స్టార్ట్అప్. అదేమవుతుంది అంటే లెన్సెస్ కానీ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు స్పెక్స్ ఏమవుతుందంటే స్పెక్స్ షాప్కి వెళ్ళడము ప్లస్ డాక్టర్స్ కన్సల్టేషన్ ఇబ్బంది అవ్వడము, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్పెక్స్ కొన్నిసార్లు 3-4 days టైం పడుతుంది. సో ఇలాంటి ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ లో కూడా ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు వచ్చి దే కెన్ డూ ఇన్నోవేషన్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేసే తప్పు, కానీ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే కరెక్టే కదా. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎండ్ టు ఎండ్ ఆయుష్మాన్ డిజిటల్ health mission pilot. Okay, so adoption pilot means nothing but we are trying to promote health mission. Okay, so the objective of the pilot is to digitize public and private facilities pan India across different facility levels through end to end Ayushman digital health mission. The aim is to make these facilities into model ABDM facilities that will serve as a benchmark for future digitization efforts. Okay, so this is about artificial digital health mission. What are the thing? Unique health finder for citizens అంటే ఒక యూనిక్ ఐడి ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొఫెషనల్ రిజిస్టర్స్, healthcare professional register means there will be a deposit registry of all the healthcare professionals. Means nothing but when you are talking about cardiovascular disease, okay, cardiac arrest జరిగింది, you will have a registry of those doctors. If at all there is a cancer thing, so there will be a registry of healthcare professionals. You understand my point? Comprehensive repository of all healthcare professionals involved in delivery of healthcare services across both modern and traditional systems. ఇక్కడ చూడండి, we are including both modern and traditional systems. Health facility registries, ఇదేమో healthcare professionals, ఇదేమో for patients. So comprehensive repository of health facilities of the nation across different systems of medicines. Health information exchange and consent management. నీ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఏది డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు, కన్సెంట్ కూడా తీసుకోవాలి. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? యూనిఫైడ్ హెల్త్ ఇంటర్ఫేస్. సో దీస్ నేషనల్ హెల్త్ క్లెయిమ్స్ ఎక్స్చేంజ్, డేటా ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ, interoperability and transparency. So these are the key features of Ayushman Bharat Digital Mission. What are that? మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. యూనిక్ హెల్త్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ సిటిజన్స్, ఐడి కార్డ్, హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్, హెల్త్ ఫెసిలిటీ రిజిస్ట్రీస్ అంటే ఏ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ కన్సెంట్, ఎంపవర్స్ సిటిజన్ టు సెక్యూర్లీ యాక్సెస్ అండ్ షేర్ దర్ హెల్త్ రికార్డ్స్. నీ హెల్త్ రికార్డ్స్ ఏవి ఓపెన్ గా పెట్టాలి, ఏవి ఓపెన్ గా పెట్టొద్దు. నెక్స్ట్, యూనిఫైడ్ హెల్త్ ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ యూనిఫికేషన్, facilitates the discovery and delivery of health services, thereby streamlining health interactions and improving service accessibility. National Health Claims Exchange Mission standardizes the insurance payment ecosystem. అంటే ఏంటి అంటే నీకు ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కావాలి, ఒక యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ హబ్ ఉంటే ఏ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, ఏ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారు, ఏ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది, ఏ కంపెనీ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఆ యూనిఫికేషన్ జరుగుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ దీస్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్. ఆయుష్మాన్ డిజిటల్ మిషన్ 2022 క్వశ్చన్ చూడండి. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. Public and private hospitals must adopt it. Is it voluntary or is it compulsory? It is voluntary. Okay.
So it is voluntary. Next, as it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. No, it is not saying that. Okay, so it is not making every citizen as a compulsion. It has seamless portability across the country. నేను చెప్పానా interoperability ఉందా లేదా? Okay, so that is the reason why only third option is correct. మొన్ననే వచ్చింది 2022 లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. Dare to eradicate TB. What is it? We want to eradicate TB. Central government is trying to eradicate TB by 2025. We are planning to eradicate TB by 2025. Okay. Now, so what is this date to eradicate TB? చూడండి ఒకసారి చదవండి అంతలో. Okay, so date to eradicate TB is a data driven research to eradicate TB. ఏమవుతుంది అంటే we are collecting the genome sequence of the active TB patients, and by doing this genome sequence we are looking like which gene is responsible for, we are looking at the gene expression, and we are looking at gene expression and looking at which gene is responsible, which gene expression is responsible for this TB, and thereby we are doing the genome sequencing, and this is very much important. This is recently India Genome Project undi, and we are also focusing on genome sequencing of to eradicate TB also. So it is been done by ICMR and CSIR. Okay, ICMR and the full form Indian Council for Medical Research, CSIR Council for Scientific and Industrial Research. You understand my point? Along with Indian Tuberculosis Genomic Surveillance Consortium. చెప్పండి చూడండి, we are doing genome sequencing of tuberculosis active patients. So now to strengthen and eliminate TB in the countries, why are we doing? We are trying to eliminate TB by 2025. Okay. Now, what is the objective of date to eradicate TB? To perform WGS of 32,000 mycobacterium tuberculosis strains from active TB patients. WBS అంటే ఏం లేదు, whole genome sequence. అంటే మొత్తం జీనోమ్ ఉంటుంది చూడండి. We are doing whole genome sequence of active TB patients and develop a centralized repository of critical MTB strains. Means nothing but those strains which is responsible for TB. We are segregating and we are collecting this MTB strains in India. You understand my point? Next, to map genetic diversity of pulmonary and extrapulmonary isolates. Okay, so we are also doing genetic mapping and from newly reported active cases in India and associated treatment outcomes. Okay, so multiple drug resistant TB. Okay, so what genes are responsible for it, how gene suppression is happening, how gene expression is happening. So we are collecting all these things. We are also looking for new active cases. ఏవైతే న్యూ యాక్టివ్ కేసెస్ ఉన్నాయో అనుకోండి, వాళ్ళ జీన్స్ కూడా తీసి we are trying to do genome sequencing. Association of mutations of MTBC to drug resistance pattern of human host. You understand my point? So this is how we are trying to do genome sequencing of active TB cases, and we are doing whole genome sequencing and we are trying to extract data. So clinical trials is been done. This is about genome sequencing. Okay, any doubt you have? Should I move forward? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే యాక్చువల్లీ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే టు కంబైన్ ఎపిడెర్మాలజికల్ డేటా, ఆల్ ద డేటా వి విల్ బి కంబైనింగ్ with whole genome sequencing results, and we will
Through this data, we will analyze what type of actions to be taken further to eradicate TB and actionable public health data driven information. We are collecting that. You understand my point? So means nothing but we are collecting a public repository from the genome sequencing of active TB cases, and thereby through analysis we will be coming to a situation what type of measures to be taken. Okay, so this is about date to eradicate TB. Next, tuberculosis. I have given what is the symptoms, what is the thing. So tuberculosis can be addressed. Okay, TB can be addressed through antibiotics. Okay, azithromycin iste saripotadi. Next, okay, according to WHO's global TB report, India has made a significant progress. As India made a significant progress in fighting tuberculosis under the National Tuberculosis Elimination Program, the incident rate of TB cases have dropped by nearly 18% from 237 cases per lakh in 2015 to 195 in 2023. Okay, TB related deaths are also reduced from 28 to 22. So is TB a fatal disease? Yes. అంటే టీబీ వస్తే చనిపోతారా అని అడుగు. సో ఫ్యాటల్ డిసీజ్ అంటే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్, భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్ ఎక్స్చేంజ్. భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ భారత్ బాండ్ అనేది సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి చూడండి. ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ enterprises all are pooling together as a mutual funds, and these mutual funds are traded in are listed for stock market. Means nothing but dan ardhamendi, in these mutual funds you can invest amount. So thereby if you are investing in that mutual fund, these public sector enterprises will get amount. So idi initial ga start chesaru with profit making public sector enterprises. Now many public sector enterprises are involving in Bharat Bond Exchange Trade Fund. అర్థమైంది కదా? మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, యూ సీ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి చూడండి, దే హ్యావ్ పూల్డ్ టుగెదర్ ఇంటూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే, నౌ దీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ట్రేడెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్. మీన్స్ ట్రేడెడ్ అంటే ఏంది, దాని అర్థం ఏంది, ఇట్ ఈస్ open for investment. Open for investment means open for purchase of shares. Okay, so that is how this Bharat Bond ETF will function. You understand my point? So launched by Government of India. What is the aim? India's underdeveloped bond market and offering investors a new avenue for parking their amount. You understand my point? Bharat Bond ETF encompasses a portfolio of bonds issued by various public sector enterprises such as NABARD, Indian Oil Corporation, Power Finance Corporation and more. So these bonds minimum ఎంత అమౌంట్ 1000, అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా పెట్టవచ్చు. 1000 కన్నా పైన ఎంతైనా యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ ఈటీఎఫ్ బాండ్స్. బాండ్స్ అంటే అర్థమైంది కదా, బాండ్స్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా. బాండ్స్ మీన్స్ కంపెనీ విల్ ఇష్యూ ఏ బాండ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేర్, ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ buy those bonds. You understand my point? So enabling even small retailers to invest in this initiative. Okay, so underlying bonds with these ETFs have a fixed maturity. Okay, so maturity dates, and since its establishment in 2007, these bonds ETFs are available in two series. What are the two series which is available? One is 3 years and 10 years. So basically endi ante exchange traded funds are nothing but Bharat bonds is nothing but these central public sector enterprises are pooling together into these mutual funds, and these bonds are being purchased or open for public investment. Those things you have to understand. Now ikkada gurtupeట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 years and 10 years సిరీస్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సో it is a debt exchange traded fund which tracks a predetermined debt benchmarks and maintains its bond holding till maturity. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్, ఇక్కడ బాండ్స్ ఏంటి అంటే, ఈ బాండ్స్ ఏముంటాయంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎలా ఉంటాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు ఏమంటారు అంటే,
యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ 3 years ఆర్ 10 years. అంటే ఈ బాండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీరు 3 years ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, ఓకే, నౌ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 10,000, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ రిటర్న్స్ ఆఫ్ 10,000 ప్లస్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే 1,000 లేకపోతే 2,000. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బాండ్స్. సో దీస్ ఆర్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా? సో కరెంట్లీ ఇది మిగిలిన ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. మీకు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్? భారత్ బాండ్స్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎడిల్వైస్ విల్ బి ద ఫర్మ్ ఇష్యూయింగ్ భారత్ బాండ్. ఇది ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎడిల్వైస్ company will be issuing Bharat bonds. So what is the core component of Bharat bonds is it will help fund CPSPs, Central Public Sector Enterprise gain funds. ETF units will be listed on exchanges. Means nothing but people will purchase that. Okay. Transparency for portfolio, daily disclosure on website. Okay. This is about Bharat bonds. Any doubts? Next, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023. Already we discussed this about mines and minerals. Okay, so Mines and Minerals Development and Amendment Act 2020. So e amendment bill was introduced in Lok Sabha. Now what did I discuss is this Mines and Mineral Development Act. What it is doing is it is trying to promote exploration and extraction of critical minerals. Okay, so to bring several reforms in mineral sectors. Okay, and we are also talking about establishment of district mineral foundation for the welfare of people. District mineral foundation enti ante wherever there is an extraction of minerals, because of that you see unsustainable practices will be done and many people will also be affected. So there you will see district mineral foundation will be found, and through funds from this district mineral foundation their developmental activities are taken. You understand my point? So allocation of minerals for the establishment of district mineral foundation, ekkannaithe minerals allocate chesaro, so those companies which are exploiting resources, they have to contribute to district mineral foundation. And for the welfare, chudandi, district mineral foundation will be for the welfare of the people. District mineral foundation was a previous year UPSC question. Affected by mining and for establishing national mineral exploration trust to give thrust to exploring and for ensuring strict penalty for illegal mining. Okay, so this is about Mines and Minerals Act. Key amendments brought by the bill include removal of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals limited to exploration by state agencies. What are that? We are removing 6 minerals from the 12 atomic minerals limited. What are the beryllium, cadmium, cobalt, gallium? Okay, this opens up opportunity for a private sector involvement in exploration and mining. Okay, exploration license ivadam gaani ivi. So Mines and Mineral Development and Regulation Act. Main important endi ante why we have amended this is to strengthen exploration and extraction of critical minerals. Okay, so tomorrow in the exam they might give what are the changes which is been brought to promote critical minerals act is, మీరు ఏమనుకోవచ్చు అంటే they will be giving that Mines and Mineral Development Act was amended. Is it correct or wrong? You understood? So this is how you have to see. Okay, so AgriSure scheme. So the government to soon launch an agri fund for startups and rural enterprises. Means nothing but whichever startup which want to work in agriculture sector. So to fund those startups, we have started a scheme called AgriSure scheme. So what is this scheme? Agriculture Fund for Startups and Rural Enterprises. AgriSure. So how much funds we are contributing? 750 crore.
See, 250 crores will from agriculture and farmers welfare. 250 crores will come from NABARD. Other 250 crores will come from other financial institutions. Okay. So the technology driven high risk, high impact ventures. AgriShare is designed to fuel growth and foster innovation in agriculture and rural startup ecosystem. Arvinanda, it is nothing but it is going to boost, provide that support to what you say, startups which are working in agriculture sector and which are trying to promote entrepreneurship in rural enterprises. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, here I have clearly given targeted beneficiaries is nothing but agri-tech industry. So agriculture which is an entrepreneur who are promoting agriculture related technology. కొత్త agriculture related technology ఏమైనా రావచ్చు, లేకపోతే food processing industry, animal husbandry, fisheries. Okay, and some we also need the supply chain management, farm mechanization promote అవ్వాలి. Agriculture లో farm mechanization is very much important because productivity లేకపోవడానికి ఏంది, మెకనైజేషన్ లేదు. Western countries, why there is more productivity, there is more mechanization. In India there is less mechanization. Biotechnology, we need to promote biotechnology to augment, to promote productivity. Waste management is needed. Renewable energy should be promoted. Agriculture value chain should be promoted. Cold storage should be promoted. Climate change actions should be taken. So these are the areas where AgriShare will be promoted. ఒకసారి చూడండి, to create an investment friendly climate for startups. Okay, ఒకసారి ఇవన్నీ చూడండి. My explanation will help you to understand these things. So smart agriculture and budget, turning agri waste into profitable business operation, technological solutions making remunerative agriculture remunerative. Okay, so this is about government schemes. Next ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. అదర్ స్కీమ్స్ ఒక 10 minutes లో ఫినిష్ చేద్దాం. దెన్ విల్ టేక్ బ్రేక్. ఒక 10-15 minutes ప్రాపర్గా తీసుకొని రండి, ఎందుకంటే 2 hours క్లాస్ ఉంటుంది బ్రేక్ తర్వాత. సో 2 hours క్లాస్లో ఫస్ట్ ఐ విల్ బి ఫినిషింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, దెన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కూడా ఫినిష్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏషియన్ బుద్ధిస్ట్ సమిట్ ఇక్కడ జరిగింది, ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా ఓన్లీ మోస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా మోస్ట్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తారు. Agriculture Infrastructure Fund. So Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved significant expansion of Agriculture Infrastructure Fund. Now what is this Agriculture Infrastructure Fund is to strengthen agriculture infrastructure nationwide. Okay, we want to promote agriculture infrastructure nationwide, provide robust support to the farming community by broadening the scope of eligible products, introducing additional support mechanisms. So major objective is to promote medium and long term financial facility for investment in viable projects. Means nothing but, you know, when we are talking about agriculture, you need
లైక్ మినీ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్, డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి. ఓకే, ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో, ఫార్మ్ సౌండ్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుందా? ఓకే, సో what is the objective of agriculture infrastructure fund? To mobilize a medium to long term debt financing facility, means nothing but loans, long term and short term loans for investment in viable projects for post harvestment management. Post harvestment management అంటే ఏముంటాయి? కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, లేకపోతే లాజిస్టిక్స్ కానీ, అర్థమైంది కదా, ప్రొడ్యూస్ని మార్కెట్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అసెట్స్ త్రూ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏంది? 10 మంది కలిపి ట్రాక్టర్ కొనుక్కోవడం. ఓకే, 10 మంది కలిపి ఒక సప్లై చైన్ వేర్ హౌస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? లేకపోతే అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం. సో దట్ ఈస్ వాట్, హూ ఆల్ కెన్ పార్టిసిపేట్? ఆల్ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఇంపార్టెంట్, ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే ఆల్ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, షెడ్యూల్డ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, non-banking finance company and National Cooperative Development Corporation may participate to provide these financing facilities after signing a memorandum of understanding with NABARD. You understand my point? So agriculture investment infrastructure fund ఎవరెవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? ఓకే, సో దట్ స్కీమ్ కవర్స్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. అర్థమైందా? ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఈజ్ మేజర్లీ, కోర్ వర్డ్ ఏంది ఇక్కడ? పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ సప్లై చైన్స్, ఈ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్, వేర్ హౌసెస్, ఓకే, సిలోస్, ప్యాక్ హౌసెస్, అసైలింగ్ యూనిట్స్, సార్టింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ యూనిట్స్. అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ అయింది, దాన్ని మీరు సార్ట్ చేయాలా లేదా? సో గ్రేడ్ చేయడానికి కోల్డ్ చైన్, లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీస్. నౌ యు అండర్స్టాండ్? అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కీమ్. సో వయబుల్ ఫార్మింగ్ అసెట్స్ డెవలప్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఫుడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. యూ అండర్స్టాండ్? పిఎం కుసుమ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్, పిఎం కుసుమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రమోటింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ. సోలార్ అలా సోలార్ రన్, అదే పంప్స్ ఉంటాయి చూడండి, వాటర్ పంప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిఎం కుసుమ్. సో పిఎం కుసుమ్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అలౌడ్ convergence between component A of PM Kusum scheme and AIF. means ఇప్పుడు పిఎం కుసుమ్ ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే కొంతమందికి సోలార్ రన్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సోలార్ ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ సస్టైనబుల్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ సస్టైనబుల్. కానీ ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఎక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దేర్ యూ కెన్ కొలాబరేట్ విత్ agriculture infrastructure fund. Enhance credit rating, credit guarantee coverages also. So credit guarantee means nothing but institutions. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఆల్ ది షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, దే విల్ కొలాబరేట్ విత్ NABARD. So NABARD will transfer that money to those banks. So at the end of the day, who is getting more credit guarantee? Farmers. So enhancing credit guarantee coverages. You understand my point? What is agriculture infrastructure fund? Key government initiatives. Agriculture marketing infrastructure పెరుగుతుంది. Digital public infrastructure will be increased. Now digital public infrastructure is important. Why do you think that digital public infrastructure is important? అంటే public infrastructure with respect to digital, అంటే డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎందుకు పెరగాలి అంటే నవడేస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈనామ్. ఈనామ్ అంటే ఏంది? నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఎలక్ట్రానికలీ. అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే బీహార్లో ఉండే ఫార్మర్ కూడా బై యూజింగ్ దిస్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే అక్కడ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు డిజిటల్ గా వాళ్ళు ఫోటో తీసి చెప్పొచ్చు, నా దగ్గర ఇంత ప్రోడక్ట్, ఇంత కల్టివేషన్ ఆఫ్ మ్యాంగో ఉంది, ఇంత ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ మ్యాంగో ఉంది, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ దిస్ క్వాలిటీ. అంటే డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే క్వాలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలా లేదా? ఈ క్వాలిటీ ఉంది, ఈ క్వాలిటీ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఇంత క్వాంటిటీ ఉంది, సో నేను ఇది మీకు అమ్ముతాను,
ఎంతకు అమ్ముతారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్, ఈ నామ్. సో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంటే కాదా? డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఎయిమింగ్ టు కవర్ ఫార్మర్స్ దేర్ ల్యాండ్ విత్ ఇన్ 3 years. మిషన్ ఆర్గానిక్ వాల్యూ చైన్ డెవలప్మెంట్, ప్రధాన్ మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన. సో దీస్ ఆర్ ద key agriculture infrastructure projects which are promoting agriculture. You understand my point? So these are the initiatives. These initiatives are boosting agriculture infrastructure in India. What are them? First is agriculture marketing infrastructure promote cheyadam chese scheme. Next, digital public infrastructure scheme, mission organic value chain development for Northeast Indian scheme, and next Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Means nothing but what is Matsya Sampada Yojana? Fisheries. Okay, post harvest infrastructure. Micro irrigation funds are also been promoting. So you understand my point? So this is about agriculture infrastructure schemes which are promoting agriculture infrastructure. Okay. Next, PM Vani. Sir, PM Vani aim le sir. Modi government approves PM Vani scheme that aims to proliferate public Wi-Fi availability across the length and breadth of India. అంటే PM Vani అంటే ఏంది? ఫ్రీ వైఫై అక్రాస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. అంటే ఏంది? పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే ఏంటి? పార్క్స్ కానీ, లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, మెట్రో స్టేషన్స్ కానీ. అదే, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ PM Vani schemes. Offshore areas mineral act. As I said, no, now we are talking about exploration of minerals. So offshore lo explore cheyadaniki there is an act, that is what is Parliament passes offshore minerals development and regulation. Already there was an act, now we are amending it. And chudandi, minerals exploration and development amendment chesama leda 1957. On the same lines we are also amending this offshore bill. Offshore mineral development regulation amendment bill 2023 seeks to make amendments to the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act 2002. So 2002 lo unna act ni we are making some changes. Why? It is nothing but maritime zones or areas of oceans and seas untai chudandi, which falls under national and international jurisdictions. They are divided into internal waters, okay, territorial waters. Next, contiguous zones, exclusive economic zones, continental shelf, high seas, deep sea floor. Did we discuss about all these things with the map also when I was discussing about United Nations Convention on Law of Sea? చెప్పండి చూడండి, హై సీస్ గురించి చెప్పినప్పుడు I discussed about these things. So offshore mining activities includes undertaking preliminary survey. Okay, what is that? Preliminary survey to locate existence of mineral resources in the sea or ocean, exploring the exact location of mineral deposits ennu unnayani chuddam. Now, so key amendments enti, what are the key amendments is we are liberalizing this license. We are providing license to new people enduku ante sir, traditional old people will not have those advanced technology to explore and locate minerals. So under composite license, the license will be required to complete exploration within 3 years, and this may be extended up to 2 years upon the application of license. Next, validity of concession. Under the act, a production lease is granted for a period of 30 years. Simple point ఏంది అంటే offshore minerals, polymetallic nodules ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో, అండ్ దిస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ polymetallic nodules are rich in minerals. Point ఏంది అంటే గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ. ప్రైవేట్ పీపుల్ కెన్ ఎన్కాస్ట్ ఆన్ దిస్ టెక్నాలజీ. అంటే ఉట్టినే కాదు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి లైసెన్సింగ్ ఫీజు ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది అంటే యాజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఫండ్స్, we will give it to private industries, and private industries are not ready with the existing provisions. So we are giving more opportunities. ఏం చేస్తున్నాం, ఇంతకుముందు ఓన్లీ 3 years లైసెన్స్ ఉండే, మేమేం చెప్తున్నాం, we will expand it to 2 more years. ఇంతకుముందు లైసెన్స్ పీరియడ్, లీజ్ పీరియడ్ ఎంత ఉండే, 30 years. We are saying that we will extend up it to 50 years. You understand? Now you understood what is that amendment? Auction mandatory for certain concession. కొన్ని కన్సెషన్స్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ అంటే you need to participate in auction. Mining is in reserved areas.
So act allows the government to reserve offshore areas that are not held under any operating right. The bill allows the administrating authority to grant a composite license or production lease to the government or a government company and a joint venture start చేయొచ్చు దీంట్లో. ఓకే, మైనింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ మినరల్స్. సో అటామిక్ మినరల్స్ మైన్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్. స్టాండర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ బ్లాక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ బ్లాక్? చూడండి, మీకు when you read it you will understand basics. Okay, APIDA, agriculture and processed food products export development, means nothing but this APIDA is talking about food processing. Food processing ఏ కాకుండా ఇంకోటి ఏంది also, it is also talking about exports of processed food. Okay, exports of food products. Okay, so it is established in 1986, established by Government of India under Agriculture and Processed Food Exports Development Authority Act. Okay, now what is the ministry? Ministry of Commerce, Industry and Government of India. Gurtupettukondi, it is not under Ministry of Agriculture. APIDA it comes under Ministry of Commerce and Industry. Chala important. Next, products monitored. APIDA, what does the products which has been mandated? It is nothing but fruits, vegetables, their products, meat and meat products, poultry and poultry products, dairy products, confectionaries and biscuits, bakery products, honey, jaggery, sugar products, cereal and cereal products, floriculture and floriculture products. So these are all being managed by APIDA. APIDA ante endi? Agriculture and food processing, processed food products exports. అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్న ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రెండు. ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ బ్రుసెల్స్ హోస్ట్ సెకండ్ ఇండియన్ సీ ఫుడ్ అండ్ వైన్ టేస్టింగ్ ఈవెంట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ అపిడా న్యూ ఢిల్లీ అండ్ ఎంపీడా కొచ్చి. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ కేరళ గవర్నమెంట్. డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్. సో డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ బిన్ స్టార్టెడ్ రీసెంట్లీ, ఈ మధ్యలో చాలా న్యూస్ లో ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్. సో వెన్ వాజ్ ఇట్ అప్రూవ్డ్? ఆన్ 2nd September 2024. నౌ వాట్ ఈస్ అగ్రిస్టాక్ ప్రాజెక్ట్? అగ్రిస్టాక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం లేదు సార్, అగ్రి రిపాజిటరీ ట్రై చేయాలి. 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. 3 ఫౌండేషనల్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ డేటాబేసెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్. అగ్రిస్టాక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంది? ఫార్మర్స్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఫార్మర్స్ డీటెయిల్ డేటాబేస్ కలెక్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఫార్మర్స్ రిజిస్ట్రీ. జియో రిఫరెన్స్డ్ విలేజ్ మ్యాప్స్ అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే జిఐఎస్ మ్యాపింగ్ చేయాలి ఆన్ విలేజ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద సాయిల్ క్వాలిటీ కానీ జిఐఎస్ మ్యాప్ విల్ బి కలెక్టెడ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్? Now don't you think when there is a proper mapping you will have an idea like what type of measures to be taken? Okay, what type of soil testing cheyochu lekapothe like proper scientist analyze jc through this mapping they will can understand that this topography is good for this type of what you say agriculture practices. Next, crop zone registry means nothing but our area lo what type of crops are being sown. So AgriStack includes these 3 things. What is that? Farmers registry, gurtupettukondi, it is focusing on farmers registry. Next, it is focusing on geo referenced village maps and it is also focusing on crop zone registry. Okay, so what are the objectives of digital agriculture mission? To create a robust and holistic farmer centric digital ecosystem in the country, to improve transparency and efficiency in implementation of government initiative, to support the government in making informed policy decisions. So this is about agriculture, digital agriculture mission. So digital agriculture mission will promote digital public infrastructure for agriculture, that is AgriStack. And AgriStack has 3 components. What is it? Farmer registry, geo referenced village maps and crop zone registry. డిజిటల్ జనరల్ క్రాప్ ఎస్టిమేషన్ సర్వే అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే ఏమవుతుంది అంటే క్రాప్ ఎస్టిమేషన్ కూడా చేయొచ్చు బై మ్యాపింగ్. యూ కెన్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బై త్రూ శాటిలైట్ ఇమేజింగ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ హౌ మచ్ క్రాప్ ఎస్టిమేషన్ కెన్ బి దేర్. నౌ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రధాన్ మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన,
నౌ డోంట్ యూ నో ప్రధాన్ మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈస్ డిపెండెంట్. అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ crop estimation only. Through satellite imagery we are focusing on crop estimation. Next, support to Mahalonbis National Crop Forecasting Center. This is an important component. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, Mahalonbis National Crop Forecasting Center is important for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? What is this digital agriculture mission? Activities like these are the activities which has been taken. So this is about digital agriculture mission. Next, gold monetization scheme. Gold monetization scheme ఏంది అంటే ఐడిల్ ఉన్న గోల్డ్ ని హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఇంట్లలో ఉన్న గోల్డ్ కానీ లేకపోతే బ్యాంకులలో ఉన్న గోల్డ్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, బ్యాంక్ లో ఉన్న గోల్డ్ ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ లో దాచిపెట్టుకోవాలి అంటే వానికి ఎంతో బ్యాంక్ కి కట్టాలా లేదా? సో వీళ్ళు గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఏమైందంటే ఏదైతే ఐడిల్ గోల్డ్ అంటే మార్కెట్లో గోల్డ్ లేకపోయేసరికి గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ ఎందుకు తీసుకొస్తారు అంటే గోల్డ్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. గోల్డ్ డిమాండ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? గోల్డ్ ఈజ్ ఎ స్కేర్స్ రిసోర్స్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. గోల్డ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ కాబట్టి గోల్డ్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇంకో ఐడియా ఆఫ్ దిస్ గోల్డ్ రేట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? ఎందుకంటే జనాలు గోల్డ్ హోల్డింగ్ చేస్తున్నారా లేదా? సో అది మార్కెట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి, గోల్డ్ డిమాండ్ తగ్గుతుందా లేదా? సో గోల్డ్ డిమాండ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ దిస్. సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఉన్నా, గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నా, లేకపోతే గోల్డ్ ఉంటే కాయిన్స్ కానీ లేకపోతే బార్స్ కానీ జ్యువెలరీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తే, గవర్నమెంట్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ టేక్ దట్ డిపాజిట్ అండ్ దే విల్ పే సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు, ప్లస్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే 3 years 4 years 5 years తర్వాత ఆ గోల్డ్ మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోల్డ్ మోనటైజేషన్ స్కీమ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో చూడండి హౌ ద గోల్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ వర్క్స్. ఓనర్ టెండర్స్, ఇప్పుడు మీరు 600 grams 22 carat గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇచ్చారు, ఓకే. సో ఆఫ్టర్ మెల్టింగ్ బ్యాంక్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాజ్ 550 gram ప్యూర్ గోల్డ్. అంటే ఎందుకంటే మెల్టింగ్ లో కొంచెం పోతుంది కదా, 50 grams వీళ్ళు అనుకుంటారు. సో డిడక్షన్ ఈజ్ హయ్యర్ ఇఫ్ ప్యూరిటీ ఈజ్ లోవర్, అంటే ప్యూరిటీ తక్కువ ఉంటే ఇది. తర్వాత ఏమైంది అంటే బ్యాంక్స్ గివ్ ఓనర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది, 550 gram గోల్డ్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. తర్వాత 5 years తర్వాత మీకు అదే గోల్డ్ రిటర్న్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సార్ ఇది ఎందుకు తీసుకుంటుంది అంటే సర్క్యులేట్ చేస్తుంది గోల్డ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోయేసరికి గోల్డ్ మార్కెట్ పెరుగుతుంది. సార్ గోల్డ్ సర్క్యులేట్ చేసేసరికి ఎందుకు, వై గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సర్క్యులేటింగ్ గోల్డ్? వై డూ యూ థింక్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సర్క్యులేటింగ్ గోల్డ్? ఇంపోర్ట్స్ తగ్గియడానికి. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ కాస్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్? భారత్ మాలా వి డిస్కస్, సాగర్ మాలా వి డిస్కస్. ఒకసారి న్యూస్ లో మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి, ఓకే. సో టైమ్ ఈస్ 11. ఏవి భారత్ మాల సాగర్ మాలనే సార్, ఓకే. సో టేక్ 10 to 15 minutes break.